Willkommen bei Gabriel Knight. Das letzte Mal haben wir ja Dr. John ausgefragt über Voodoo und auch relativ viele interessante und aufschlussreiche Informationen bekommen. Vor allem über das historische Voodoo. Über das heutzutage leider nicht, aber da hat er uns ja an jemand anderen verwiesen. Allerdings sind wir hier noch nicht fertig, sondern jetzt will ich eben noch ein paar Sachen zeigen. Diese Zeichnungen, die bei den Opfern von Voodoo-Morden gefunden worden sind. Was er dazu sagt. Nehmen wir mal das hier. Do these marks look familiar? They look like the scribbling of a child to me. Okay, thanks. Okay, also er nicht. Was war das hier? Ah ne, das war ja der Brief, genau. Das war der Brief von seinem Vater. Jetzt haben wir noch das hier. Do these marks look familiar? They look like the scribbling of a child to me. Okay, thanks. Also auch nicht. Jetzt können wir Ihnen höchstens noch eine Sache zeigen, wenn mir einfällt. Genau, zwei Sachen. Das Foto und die Schuppe von der Schlange, die wir gefunden haben. Could you look at this and tell me if you recognize anything about the ritual? This is truly offensive. This is from one of those recent killings, is it not? Well, actually... But the police already know that this so-called voodoo ritual is fake. Voodoo is a respectable religion. This kind of thing has nothing to do with voodoo in this city. Fine. Let's say that's true. Are you sure there's nothing about the items in this photo? There is nothing about this sickness that I would identify as voodoo. Nothing. Thanks for looking then. Ja, das scheint ihn doch relativ aufgeregt zu haben, wie es aussah. Jetzt zeigen wir Ihnen noch die Schlangenschuppe. Perhaps Gabriel should learn more about the scale before showing it to anyone. Okay. Wo könnte man das in Erfahrung bringen bei die Schuppen? In dem Buch über Schlangen vielleicht? Im St. George Laden? Ich denke jetzt mal auf jeden Fall fertig. Goodbye, Dr. John. Goodbye, Mr. Knight. Gehen wir noch mal ganz kurz zurück zur St. George Buchhandlung und schauen nach, ob da was ist. Also da ein Buch ist, in diesem Buch über Schlangen, ob man da was vergleichen kann. Hello, beautiful. It's me. The excitement of seeing you is killing me. Okay. Ich glaube The hier war... books cannot be... Ich glaube, ich muss es so benutzen. Gabriel pulls down a book on snakes. Snakes are legless reptiles. A snake smells constrictus. Ja, das hatten wir ja schon. Putting the scales there wouldn't have... Okay, das bringt nichts. Wenn ich so Grace zeige. Do you know anything about this? No, sorry. Okay, das hat jetzt nicht viel weiter geholfen. That doesn't... Falsche Fähigkeit, nicht Fähigkeit. See you later. Ihr wisst, was ich Have meine. fun. Gut. In dem Fall gehen wir jetzt kurz nochmal beim Dixieland Drugstore vorbei. Hello. Bonjour, Monsieur Walker. Oh, bienvenue, Madame Cousin. Comment ça va? How you be feeling today? Well, I'll tell you, Mr. Walker, I'm certain someone's buried a sleep knot bag
somewhere near my steps. I haven't slept a wink in weeks. Oh, don't that beat all? We're gonna need some easy night candles then. Do you think that would help? I do hope you're right. I said 3 rosaries this morning for Our Lady's intervention. Rosaries are good, sure enough. But you burn those candles too and you're gonna whip any old no-sleep Gregory, I tell you for sure. Very well, Mr. Walker. Put them on my account and send them round to my house. Oh, and there's another thing. I didn't catch her at it, but I know Mrs. Lefebvre put stomachache powder in my tea at the last meeting of the Creole Grand Dames. Oh, I've been in misery. You put 9 pinheads up in a little box, add a pinch of graveyard dust, and put it under her front porch step. That'll turn the trick back on Mrs. Lefebvre, and she'll be the one with the bellyache. I have the pins and the dust right here if you want them. If the Blessed Virgin will grant me her protection, I'll be safe from these practitioners of evil. Oui, madame. Though it don't hurt to be proactive none neither, now does it? Naturellement, monsieur. Merci beaucoup. Mais non, madame. It is nothing. Au revoir. Au revoir, Monsieur Walker. Okay. Die Dame glaubt auf jeden Fall an das ganze Zeug, was hier verkauft wird. Ja, reden wir erstmal mit dem. Can I ask you just a few more questions? Whatever, man. Jetzt, das hatten wir schon, das hatten wir. Über Marie Laveau konnte man jetzt noch fragen, das hatten wir vorher noch nicht. Have you ever heard of Marie Laveau? Marie, she's somebody from the old days. One of those folk tales. Oh, the tourists eat it up, non? Have you ever heard of Marie Laveau? I don't know much, monsieur. Someone at Voodoo Museum could tell you all about her. Okay, also viel konnte er darüber nicht sagen. Obwohl die eigentlich so bekannt sein soll. Jetzt fragen wir noch über die Madame, wie auch immer es ausgesprochen wird, aus. That customer of yours, the little old lady? Customer? The woman I saw in here. Madame Cazeneuve, you called her. I don't talk about my customers to men who come in off the street. It's important that I talk to Madame Cazeneuve. You see, I'm doing some research and... I can't tell you anything about her. It's important that I talk to Madame... I can't tell you anything about her. Okay, also so kriegen wir auf jeden Fall nichts über sie raus. Dann zeigen wir die Schuppe, aber das geht wahrscheinlich auch nicht. Do you know anything about snake scales? I got some snake root and snake powder, but I order them wholesale. I don't handle snakes. I don't like them at all. Ja, okay. Das ist mehr als beim anderen. Die Symbole. Do you recognize this pattern? Don't look familiar at all, sir. Haben wir sonst noch was? Das... Those two out. Oh, hoppala. Das wollte ich natürlich nicht machen. Jetzt zeigen wir Ihnen noch das letzte Symbol. Do you recognize this pattern? Don't look familiar at all, sir. Okay. Jetzt wollte ich noch schauen, ob ich hier was finde, um das Glück zu steigern. Achso. The Dixieland drugstore is crammed. Ich glaube zwar, dass ich schon alles angeschaut habe. The sign says, Special Saint Jean Lagniappe, my friend. herbal oils Ob ich da was mitnehmen kann. to get what's in the case. Gabriel would. Oh. Ja, ein bisschen Geld dafür zu haben, wäre vielleicht auch nicht schlecht.
Da wir kein Geld haben, können wir wahrscheinlich auch nichts kaufen. In dem Fall gehen wir wohl wieder. Wo wollten wir noch hinfahren? Ich denke, als nächstes wäre ja das Anwesen der Getty ganz gut gefragt. Potted roses mark the entrance to the house. Ja, ein richtig mächtig schönes Anwesen, wie das aussieht. Und ziemlich groß. The garden district is famous for its elaborate old plantation homes and mansions. This particular mansion is impeccably groomed. The garden... Das hatten wir. The front door of the Getty mansion looks unusually solid and heavy. Okay, dann schauen wir mal, ob wir reinkommen. Gabriel can't get inside unless he's invited. Ja, schon klar. Den The knocker is firmly attached to the front door. Okay, dann muss ich ihn wohl benutzen. Ist wahrscheinlich wirklich das bessere Teil dafür, anstatt einfach zu bewegen. May I help you? I'd like to see Malia Getty, please. I'm sorry, but unless you have an appointment or official business, I cannot announce you. Zeitschriftenabos geht bestimmt nicht. Termin haben wir auch nicht. Dienstliche Angelegenheit? I do have official business. Really? Please tell me the nature of your business. Es müssten wir ihnen wahrscheinlich was geben. Aber ich habe leider nicht wirklich was zum Geben. Mind if I ask you a few questions? Yes, I do mind. I've got important business with Miss Getty. Yes, I'm waiting for some evidence of that, sir. Ob das was bringt? Does this do anything for you? No, it does not, sir. Nö, dann haben wir im Moment nichts. Just as I thought. Good day, sir. Leider haben wir jetzt noch nichts da, um reinzukommen. Okay, dann zurück zum Franzosenviertel. Ich denke, jetzt wäre vielleicht die Wohnung von Moonbeam angebracht, da mal hinzugehen. Schauen wir mal, was es da gibt. Wurde uns ja empfohlen, da hinzugehen. Welcome, Seeker. You must be the one Dr. John called me about. I guess so. My name is... Wait, Gabriel Knight? You're too quick for me. Actually, Dr. John told me. You have come to the right place, Mr. Knight. Tell me how I can help. Okay, schauen wir uns erstmal kurz um. A large crystal ball is prominently displayed. The shelf holds a variety of unusual objects. The kind of thing Gabriel refers to as junk. The mask is made of carved wood and looks African. It's a large cluster of quartz crystals. A large, sluggish snake rests on the floor of the fancy bird cage. Apparently, Magenta is not a fastidious housekeeper. A shed skin shares the cage with its original owner. Magenta Moonbeam is wrapped in gauze and silks.
She looks vaguely mysterious and mysteriously vague. So, dann machen wir erstmal wieder den üblichen Smalltalk, den wir machen können. Dr. John tells me you're a voodoo practitioner of some kind. Yes, I am a voodoo-yen, a voodoo-priestess. Do you get many people in here on an average day? Some days the need for my power is greater than others. But I have many regular clients who would be lost without my vision, Mr. Knight. I can imagine. That's a great-looking mask on the wall. It's from Africa, a gift to me from Queen Tabitha. Do you know Dr. John well? Oh, yes, we are old friends. Those with gifts are often drawn together. So, let's say I came to you wanting to attract a woman. Well, what would you advise? Oh, I wouldn't think you'd have any trouble attracting women, Mr. Knight. No. I guess I don't. So, what advice do you give your clients? I tell them to follow the light, beware of the darkness, and always get expert spiritual advice from someone with the sight. That's what I thought you'd say. So, what advice do you give? I tell them to... Okay, That's what I- das hatten wir, das war dann das Smalltalk. Dann fangen wir mal mit den richtigen Gesprächen Can I an. ask you a few questions? Of course, Seeker.